Hello aspirants, this is Dr. Sudhir and today I'm going to give explanation to Sbi Apprentice paper and in the English language section, question number 26. Question number 26 we have grammar error location. Okay, locate the error where it is in the sentence. The global pandemic adds several. Now, the error is in part 1. Since there is error in part 1, I'm not going to read the remaining part of the sentence. పార్ట్ 1లో తప్పు ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ నేను చదవట్లేదండి, ఎందుకంటే ఇట్స్ మేర్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. నా పార్ట్ 1లో ఉన్న తప్పేంటి? గ్లోబల్ పాండమిక్ సింగులరా ప్లూరలా? ఇట్ ఈస్ సింగులర్. ఇది సింగులర్ కదండి. సింగులర్ అయినప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అయినప్పుడు వెర్బ్కి ఏం యాడ్ అవుతుందండి? ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ యాడ్ అనకూడదండి, యాడ్స్ అని చెప్పాను అనమాట. కాబట్టి ద ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ part 1. Part 1లో తప్పు ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 1. Global pandemic adds several more layers of logistical and emotional and overwhelming to the already overwhelming time of new parent. That is a sentence. Now I didn't read the remaining part of the sentence because I already identified error in part 1. Next, second sentence. She was watching throughout. The error is in part 1. Throughout the window అని చెప్పాను కదండి. సో throughout అనకూడదు, through the window అని చెప్పాను అనమాట. సో ద ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ పార్ట్ 1. ఇక్కడ throughout అనకూడదండి, through the window అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ 28. And when they reached the village, ఇక్కడ reached అనేది V2 అండి, verb 2 వచ్చిందండి. when they reached the village, the traveler take out, ikkademo v1 వచ్చిందండి. take present tense, took past tense అండి. so whatever it may be, the error is in part 3. part 3లో తప్పు వచ్చిందండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ v2 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా v2 నే రావాలి. so that is a one error, that is a error in part 3. so the answer is 3. next, the congresswoman from California has been giving her kids daily coronavirus briefings and criticizing the democratic leaders for AF. So the error is in part 2. part 2లో verb వాడే దగ్గర తప్పు జరిగిందండి. జనరల్ గా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ వచ్చినప్పుడు వస్తుందండి. ఒక పని పాస్ట్ లో మొదలయ్యి ఇంకా జరుగుతూ ఉంటే మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతామండి. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రావాలంటే కంపల్సరీగా సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ లేకపోతే ఆల్రెడీ పలానా అప్పుడు పని మొదలయ్యింది అని చెప్పే పదాలు కానీ రావాలండి. కానీ ఈ సెంటెన్స్ లో అలాంటి పదాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడకూడదండి, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడితే సరిపోద్దండి. సో కాంగ్రెస్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా హ్యాస్ గివెన్ అంటే సరిపోద్దండి. హ్యాస్ బీన్ గివింగ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాంగ్ అండి, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కరెక్ట్ అండి. సో ద ఎర్రర్ అనేది ఈ వెర్బ్ లో జరిగిందండి, కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది నెంబర్ 2. రైట్ గా చెప్పాలంటే సెంటెన్స్ ఏం చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా హ్యాస్ గివెన్ హర్ కిడ్స్ అంటే సరిపోద్దండి. నెక్స్ట్, question number 30. The third class compartments are practically as dirty and the closest arrangements is. closest arrangements సింగులరా ప్లూరల్ అండి? ప్లూరల్ కాబట్టి వెర్బ్ ప్లూరల్, సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయినప్పుడు వెర్బ్ కూడా ప్లూరల్ రావాలి. క్లోజెస్ట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ అని చెప్పనాలి కానీ ఈజ్ అనకూడదు. సో ద ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ పార్ట్ 3. పార్ట్ 3లో తప్పు వచ్చిందండి, తప్పు ఉందండి. నెక్స్ట్ 31. Question number 31. Now we have completed error location అయిపోయిందండి. దాంతో we move to the next section. ఈ సెక్షన్ లో ఈ మోడల్ అనేది ఇంత మట్టికి మనకి రాలేదండి. అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఒకసారి డైరెక్షన్ చదవండి. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ద వర్డ్స్ ABCD are given in bold and if two of these words are interchanged, the sentence will be meaningful and grammatically correct. Identify the pair of words and if interchanged, which will make a sentence meaningful and grammatically correct, and that pair is your answer. And if all the words have been given appropriately, then make all correct as your
ఆన్సర్. సో దట్స్ ఇది కొత్త మోడల్ అండి. ఇంత ముందు వరకు కూడా మనకి ఇలాంటి మోడల్ అనేది రాలేదండి. సో ఈ మోడల్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ బోల్డ్లో ఉన్నటువంటి పదాలని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలండి. ఏదైనా రెండు పదాలు అంటే మార్చేటట్లయితే ఒక పదం మార్చకూడదండి, రెండు పదాలు మారాలండి. అంటే ఏసి అవటం సిఏ అవటం, లేకపోతే బిడి అవటం డిబి అవటం, లేకపోతే బిఏ అవటం ఏబి అవటం, అలా మారాలన్నమాట. సో ఏదైనా ఎనీ టూ వర్డ్స్ మనం చేంజ్ చేయాలన్నమాట. అలా చేంజ్ చేస్తే సెంటెన్స్ విల్ బి మీనింగ్ఫుల్ అండ్ గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్. ఇలాంటిది మీరు చేయాలి అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అక్కడ ఆఫ్ ఉంది, ఆఫ్ తర్వాత మనకి ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా నౌన్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నౌన్ రావాలి. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఉంది, విచ్ తర్వాత వెర్బ్ రావాలి. తర్వాత మార్కెట్ నౌన్ ఉంది, నౌన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక నౌన్ రావాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ లో టు వర్క్ ప్రాపర్లీ, ఓకే, అక్కడ యాడ్ వెర్బ్ రావాలి. గ్రామర్ పరంగా మారిస్తే ఈజీ, గ్రామర్ పరంగానే మార్చాలి, అది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 కంటెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద మీనింగ్ పరంగా అన్న పదాలని అటు ఇటు ఇంటర్చేంజ్ చేయాలన్నమాట. సో దీనికి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ 2 టెక్నిక్స్. 1, యూ హ్యావ్ టు బి గుడ్ అట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో మంచి పట్టు ఉండాలండి, అది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 వొకాబులరీ, మంచి వొకాబులరీ మీద కమాండ్ ఉండాలి. ఈ రెండు కనుక ఉంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం ఈజీ మాట. నౌ లెట్ us see. There is a lack of competition as to the price of the petrol and the diesel, and which makes it difficult for market transparency to work properly. Lack of competency as to the petrol prices, diesel, which makes it difficult for market transparency. Lack of transparency, చూడండి ఇక్కడ lack of transparency and lack of transparency as to the price of the petrol and diesel, which makes it difficult to the market competition. Market తర్వాత competition పైనేమో ట్రాన్స్పరెన్సీ, కింద కాంపిటీషన్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయినాయండి. ఏ బికమ్ సి బికమ్ ఏ. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 3. థర్డ్ వన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఒకసారి ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చదవండి. దెర్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ యాజ్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మార్కెట్ కాంపిటీషన్ టు వర్క్ ప్రాపర్లీ. దట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 3. నెక్స్ట్ 32. We peer out at the world, and other people encoded our own bubbles and make decisions in accordance with what we have thought in them. So the words we peer out, peer తర్వాత out రావాలండి, కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పదమే ఉండాలి. We peer out at the world and other people encoded, ఇక్కడ తప్పు వచ్చిందండి. encoded our own bubbles and make decisions in accordance తర్వాత విత్ కంపల్సరీగా ఉండాలి, కాబట్టి ఇది కరెక్టే. ఏ అండ్ సి మార్చడానికి లేదండి, అంటే అకార్డెన్స్ తర్వాత విత్ కంపల్సరీగా రావాలి, కాబట్టి సి మార్చడానికి లేదు. పీర్ తర్వాత అవుట్ రావాలి, కాబట్టి ఏ అండ్ సి మనం మార్చడానికి లేదు. ఇక మార్చాల్సి వస్తే బి అండ్ డి మాత్రమే ఇంటర్చేంజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ థాట్ ఇన్ దెమ్. సో ఒక్కసారి బి డిని మార్చి చూడండి. బి విల్ బికమ్ డి అండ్ డి బికమ్ బి, వైస్ వర్స్ అండి. ఈ రెండు మార్చి చూడండి. We peer out the world and other people through our own bubbles and make decision in accordance with what we have encoded in them. Correct అండి. So the answer is B and D. A and C చేంజ్ చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ప్రిపోజిషన్స్ వాటిని అలౌ చేయవు, కాబట్టి ఇక బి అండ్ డి మార్చడానికే ఛాన్స్ ఉంది, కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ బి అండ్ డి. నెక్స్ట్ 33. The demands for excess
Excess grants are made after expenditure has actually been related and after the financial year to which it included has expired. So the demand for excess grants are made after expenditure, correct, the expenditure has actually been, okay, బీన్ తర్వాత V3 రావాలి, అంతే కదా. హ్యాస్ బీన్ తర్వాత హ్యాస్ బీన్, హ్యావ్ బీన్, బీన్ అనే పదం తర్వాత ఎప్పుడు కూడా V3 రావాలండి. సో ఇంక్లూడెడ్ V3 అండి. కాబట్టి ఈ డి ఇటు వచ్చి ఈ సి అనేది ఇటు వెళ్ళాలన్నమాట. ఆన్సర్ ఈ సి అండ్ డి. 1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఎలా చేసామండి, ఇక్కడ బీన్ ఉంది, బీన్ తర్వాత V3 రావాలి, మనకి డిలో V3 ఉంది కాబట్టి ఆ V3ని ఇక్కడ పెట్టాం, డి ప్లేస్ లో పెట్టాం అన్నమాట. సి ప్లేస్ లో డి పెట్టాం, సిని తీసుకెళ్లి డి ప్లేస్ లో పెట్టాం. సిడి అనేది ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది మనకి. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ 34. A demand for the grant of token sum made to the votes of the house, and if the house assents to the demand, funds may be so submitted. So that is the question we have. Next, what are the possible things? A demand for, correct అండి, డిమాండ్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ కరెక్ట్ అండి. A demand for grants of token sum may be made to the votes of the house, and if the house assents, house తర్వాత house సింగులర్ అండి, సింగులర్ తర్వాత వెర్బ్ కి ఎస్ రావాలి కాబట్టి ఎసెన్స్ కరెక్టేనండి. ఏ కరెక్టే, సి కరెక్టేనండి, ఏసి రెండు కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయండి. ఏ డిమాండ్ ఫర్ కరెక్టే, హౌస్ ఎసెన్స్ కరెక్టే కాబట్టి ఏసీలో చేంజ్ లేదండి. ఇక చేంజ్ అలా ఉంటే బీడీలో ఉండాలండి. ఓకే, ఒకసారి బీడీ చెక్ చేద్దాం. ఎసెన్స్ టు ది డిమాండ్ అండ్ ఫండ్స్ మే బీ సో సబ్మిటెడ్, ఇక్కడ తప్పు వచ్చిందండి. ఓకే, మే బీ సో మేడ్ అవైలబుల్, సో మేడ్ అవైలబుల్ కరెక్ట్ అండి. సో B will become D and D becomes B. B and D, these are the answer mata. Answer is 4. B and D ni mana interchange cheste correct ga meaning vastundandi. Answer is 4. Next 35. They ensure that business process outsourcing BPO employees have to horror while vetting violent videos on a social media platform, for example, has been the subject of much negative news coverage. So that is the sentence. Now see, ది ఎంజూర్ దట్, ఇక్కడ ఎంజూర్ అనే పదం కరెక్ట్ గా లేదండి. ద ఎంజూర్ దట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ టు హర్రర్, ది హర్రర్ దట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్, యా హర్రర్ కూడా తప్పండి. ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ టు హర్రర్, 2 తర్వాత ఎప్పుడు కూడా V1 రావాలి కదా. ఓకే, TO2 తర్వాత 2 విల్ బి ఫాలోడ్ బై V1, కానీ అక్కడ లేదండి, బిలో తప్పుందండి, ఏలో తప్పుంది, బిలో తప్పుందండి, ఏబిలో తప్పుందండి. సో ఏబిని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే సరిపోద్దండి. ది హర్రర్ దట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ టు ఎంజూర్, దట్స్ రైట్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ అండ్ బి. 4th one is the right answer. ఏ బిని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే కరెక్ట్ మీనింగ్ వస్తుందండి మనకి, కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ 36. 36 we have a closed test, మనకి క్లోజ్ టెస్ట్ ఇచ్చాడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఫర్ యూ, నేను చదువుతాను ఫస్ట్, తర్వాత మళ్ళీ మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. క్లోజ్ టెస్ట్ కి ఒకటి ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయండి మనకి? బిట్ నెంబర్ 36, 36 సారీ 36, 37, 38, 39, లాస్ట్ బిట్ 40 అండి. 5 బిట్స్ అండి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఫర్ యూ. The COVID-19 pandemic has left its impact on all sectors of economy, but
Nowhere is the hurt as much as the medium, small, and micro enterprises of India. All evidence available, such as the hundreds of thousands standard migrate workers across the country, and suggest that MSMEs have been the worst cause of COVID-19, including lockdown. It has been reported that just like the first dash package called PM Garib Kalyan Yojana, which was announced by the government on March 26. The second package too would primarily focus on MSME sector. And formally, MSME are defined in terms of investment in plant and machinery, according to chart 1, and but this creation for the definition was long dash because credible and precise details of investment were not easily available by the authorities, and that is why that is why February 2018, the Union Cabinet decided to change the criterion to the annual turnover, and which was more in line with the importance of GST, according to the dash definition, and which is yet to be formally accepted. A micro enterprise will one with an annual turnover less than 5 crores, a small enterprise with turnover between 5 crores and 75 crores, and the medium enterprise will with dash less than 250 crores. So this is a paragraph. Don't bother about the paragraph. Let's concentrate the blanks. మనకి టైం ఉన్నప్పుడు మొత్తం చదవాలండి. టైం లేనప్పుడు ఆల్ ద డాష్ అని చెప్పి కింద ఉన్నటువంటి 5 పదాలని ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో చూసుకోవాలండి. ఒక్కసారి కొంచెం కింద చెప్తే యా నౌ ద బిట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, ఆల్ డాష్ anecdotes, okay, and trustworthy, believable, and antidotes and standards. ఒక్కసారి పైనుంచి చదువుదామండి. The COVID-19 pandemic has left the impact on all sectors of economy, but nowhere it is hard as much as medium, small, micro enterprises of India. All dash evidence available. Okay, all anecdotal means all the data. ఓకే, అంటే మనం ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకుంటే వచ్చేదాన్ని ఎనెక్డోట్ అంటమాట. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 1 ఈజ్ ద రైట్ వన్ అండి. సో 36 ఇక్కడ 1 అని రాస్తున్నానండి. 36 ఆన్సర్ ఈస్ 1. సో ఎనెక్డోట్స్. నెక్స్ట్ 37. Now 37, it has been reported that just like the first dash package, relaxed package, relief package అండి, కోవిడ్ లో మనకి రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందండి. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 2. 37 అండి, రిలీఫ్ ప్యాకేజ్. ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ బ్యాక్ సో దట్ ద ఆన్సర్ ఈస్ విజిబుల్ టు యూ. రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ అండి. నెక్స్ట్, a relief package, first relief package called the PM Garib Kalyan Yojana, which was announced by the government on March 26th. The second package too would primarily focus on the MSME sectors, small scale sectors. And formally, the small scale sectors are defined in terms of investment in plant and the machinery, chart 1. సో అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు కాబట్టి మనం ఇందాక ఎనెక్డోట్ అనే వర్డ్ వాడామట. బట్ దిస్ క్రైటీరియన్ ఫర్ ద definition was a long dash because credible and precise detail investments. But this criterion for the definition was a longly criticized because credible and precise detail investment were not. ఇక్కడ నాట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం నెగిటివ్ వర్డ్ వాడమాట, క్రిటిసైజ్డ్ అనే వర్డ్ వాడమాట. సో 38 ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 3 అండి. నెక్స్ట్ 39. Criticized because credible and precise details of investment were not easily available by the authorities, and that is why in February 2018 the Union Cabinet decided to change the criterion to annual turnover, which was more in line with the imposition of GST, according to the dash definition.
according to the improper, forced, illustrative, proposed definition అండి. Decision was already proposed అండి. So answer is number 4. So according to the proposed definition, which is yet formally accepted, the micro enterprises will one with annual turnover less than 5 crores, a small enterprise with turnover between 5 crores and 75 crores, and a medium enterprise with turnover. Fifth one is right one, and with turnover less than 250 crores. That's it, Andy. Now this is the answer. I'm just moving back so that the answers numbers are visible to you. 36 1, 37 2, 38 3, and 39 4, and 45. Okay, that's it. 41. Now in 41, question number 41, we have 2 blanks అండి. అంత ముందు వరకు మనకి సింగిల్ బ్లాంక్, ఇప్పుడు డబుల్ బ్లాంక్స్ అండి. సో డబుల్ బ్లాంక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కనీసం ఒక్కదాన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఈజీ అండి. ఒక్కదాన్ని పట్టుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వర్డ్ పట్టుకున్నారనుకోండి, దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ ఎత్తుకోవచ్చు. లేదు ఇక్కడ సెకండ్ బ్లాంక్లో వర్డ్ పట్టుకున్నా కానీ ఫస్ట్ బ్లాంక్లో ఉన్న వాడాల్సిన వర్డ్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్నమాట. నా ఏదో ఒక బ్లాంక్లో మీరు ఒక వర్డ్ని కనీసం ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. The intention of internet was not to dash democracy. Okay, డెమోక్రసీకి అది డెమోక్రసీకి ఒక థ్రెట్గా ఉండకూడదు, డెమోక్రసీని నాశనం చేసేలాగా ఇంటర్నెట్ ఉండకూడదు. So the intention of internet was not to dash democracy, but it becomes a dash that exactly what is doing. Okay, so was not to బ్రాడన్ డెమోక్రసీ కాదు, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ డెమోక్రసీ. ఇక్కడ నాట్ అన్నాడు, నాట్ తర్వాత స్ట్రెంగ్త్ అని వచ్చిందంటే అగెన్స్ట్ వచ్చేస్తుందండి, కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ అని కరెక్ట్ కాదండి. నాట్ టు సెపరేట్ డెమోక్రసీ కాదండి, నాట్ టు సెడ్ డెమోక్రసీ అంతకంటే కాదండి. ఇంటర్నెట్ వాజ్ నాట్ టు థ్రెటన్ డెమోక్రసీ, డెమోక్రసీకి థ్రెట్గా ఉండకూడదు. బట్ ఇట్ బికమ్స్ క్లియర్ that exactly what it is doing. So the answer is number 5. ఏం చేసామండి, ఫస్ట్ దానిలో థ్రెటన్ అనే వర్డ్ని పట్టుకున్నాను. ఒకటి పట్టుకుంటే రెండోది ఈజీ అయిపోద్దండి. ఈ బ్లాంక్లో ఉన్న పదాన్నైనా మీరు పట్టుకోవాలి, ఈ బ్లాంక్లో ఉన్న పదాన్నైనా పట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ 42. The most vulnerable communities should be dash in a solution, and that can dash with the Silicon Valley. The most vulnerable communities should be developed in a solution. Interested in a solution, evolve in a solution, treat in a solution, involved in a solution that can కోఎగ్జిస్ట్ విత్ సిలికాన్. చూడండి, కోఎగ్జిస్ట్ అంటే దానిలో ఉంటాం, సిలికాన్లో వ్యాలీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమే ఇక్కడ ఉందన్నమాట. సో మనం సిలికాన్ వ్యాలీలో ఉన్న ప్రాబ్లంకి ఇక్కడ సొల్యూషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట. ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ కమ్యూనిటీస్ షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ దట్ కెన్ కోఎగ్జిస్ట్ విత్ సిలికాన్ వ్యాలీ. ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 5 అండ్ 5th one is the right answer. Next. Okay, social scientists dash a variety of tools to study how trusting and how trustworthy people dash. Social scientists have a variety of tools. Yeah, have correct and present perfect రాయాలండి. So social scientists have a variety of tools to study how trusting and how trustworthy people are. Correct. 1 is the right answer. Next, 44. Extensive nationwide consultations should be dash on the new GST return system to be dash for the next financial year. Extensive nationwide consultation should be
బి తర్వాత ఎప్పుడు కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ V3 రావాలండి. ఎక్స్టెన్సివ్ నేషనల్ వైడ్ కన్సల్టేషన్ షుడ్ బి హెల్డ్, కరెక్ట్ అండి, హెల్డ్ ఆన్ ద న్యూ GST రిటర్న్ సిస్టమ్ టు బి లాంచ్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో లాంచ్ అవుతుంది కాబట్టి లాంచ్డ్ అనే పదం కంపల్సరీగా రావాలి. మనకున్న ఆన్సర్లో ఒకే ఒక దానిలో లాంచ్డ్ అనే పదం ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటండి? ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 1. ఓకే, now can I read the sentence once again? Extensive national wide consultation should be held on a new GST return system to be launched for the next financial year. Next, 45. The proximity of the site to the sea coast dash that the site could have served as a dash settlement involved in maritime trade. The proximity of the site to the sea coast dash that the site could have served as a dash settlement involved in maritime trade. The proximity of the site sea coast suggests that creepy, rampant and stalking and voracious అంటే లార్జ్ అండి, కాదు. సో ఉన్నదల్లా ఒకటేనండి. Number 1 is the right answer. The proximity of the site of the sea coast suggests. ప్రాక్సిమిటీ సింగులర్ అండి కాబట్టి కంపల్సరీగా వెర్బ్కి ఎస్ రావాలండి, అంతే కదా. ప్రాక్సిమిటీ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. హీ కానీ, షీ కానీ, ఇట్ కానీ సింగులర్ నౌన్ వచ్చినప్పుడు మెయిన్ వెర్బ్కి ఎస్ కానీ, ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఆన్సర్లో ఒకే ఒక దానికి మాత్రమే ఎస్ యాడ్ అయింది. వరోషియస్ అనేది అది నౌన్ అండి, వెర్బ్ కాదు. సో సజెస్ట్స్ అనేది వెర్బ్ అండి కాబట్టి ఇక్కడ వెర్బ్ రావాలి కాబట్టి వెర్బ్ కూడా ఒకే ఒక దానిలో ఉంది కాబట్టి నెంబర్ 1 ఆన్సర్ అండి. ద ప్రాక్సిమిటీ ఆఫ్ ద సైట్ ఆఫ్ ద సీ కోస్ట్ సజెస్ట్స్ దట్ ద సైట్ కుడ్ హ్యావ్ సర్వ్డ్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ సెటిల్మెంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్. దట్స్ ఇట్. సో దట్స్ ఎండ్ ఫర్ ద డబుల్ ఫిల్లర్స్ అయిపోయినాయండి. వి మూవ్ టు ద రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ సెక్షన్. అండ్ ఫస్ట్ వన్, సమ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ఫ్యూ పీపుల్. Okay, others such as the Mandarin Chinese and English are spoken by the millions. Millions of people are going to speak Chinese and English. Many people speak 2 or more languages. చాలా ఎక్కువ మంది 2 లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతాం. మనం అంతే, తెలుగు మాట్లాడతాం, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం. సో లైక్ అస్, మనలాగా కొన్ని మిలియన్ పీపుల్ 2 లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దే మే బి యూజ్ 1 లాంగ్వేజ్ ఎట్ హోమ్. ఇంటి దగ్గర ఒక భాష వాడతారండి. విత్ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, అదర్స్ ఎట్ వర్క్. ఇంటి దగ్గర ఒక భాష, వర్క్ ప్లేస్లో ఇంకో భాష మాట్లాడతారు. రీజనల్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డైలెక్ట్స్. రీజనల్ వేరియేషన్ అంటే ఇప్పుడు తెలుగు ఉంది, తెలుగుని 3 భాషల్లో మాట్లాడతాం. ఓకే, రాయలసీమలో తెలుగు అంటాం, కృష్ణా గుంటూరులో ఒక తెలుగు, అండ్ మీకు శ్రీకాకుళం అటు వెళ్తే ఇంకొక రకమే, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరిలో ఒక తెలుగు, అండ్ మనకి విజయనగరం అటు వెళ్తే ఇంకొక తెలుగు ఉంటుంది అన్నమాట. సో ప్రాంతాలను బట్టి భాష ఉచ్చారణలో మార్పు వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే డైలెక్ట్స్ అని చెప్పి అంటారు అనమాట. ద ఆంగ్లో సాక్సన్స్ హూ కాంకర్డ్ బ్రిటన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రోమన్ ఎంపైర్ స్పోక్ జర్మానిక్ లాంగ్వేజ్ అండ్ విచ్ లేటర్ బికమ్ ఇంగ్లీష్. ఫస్ట్ జర్మానిక్ లాంగ్వేజ్ కాలాంతరం అదేమైందంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్గా మారిందన్నమాట. అదర్ జర్మానిక్ లాంగ్వేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ డానిష్, డచ్, జర్మన్, స్వీడిష్ అండ్ ఇంగ్లీష్ contains French derived words after it was ruled by the French speaker king, followed by the Norman conquest. నార్మన్ కాంక్వెస్ట్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ ని ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చి పరిపాలించారు. దాంతో ఇంగ్లీష్ లో బోల్డ్ అని ఫ్రెంచ్ పదాలు వచ్చి చేరినాయి అన్నమాట. So this is a small paragraph and let us answer. And Mandarin Chinese is spoken by many people speak. So answer is number 3. 47.
A person who is good at foreign language is known as, ఓకే, ఎవరైతే ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ని బాగా అనర్గళంగా మాట్లాడతారో అతన్ని ఏమంటారంటే లింగ్విస్ట్ అని చెప్పి అంటారు అన్నమాట. నెక్స్ట్, డాష్ ఆర్ రీజనల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. ఇంగ్లీష్, Mandarin Chinese and home languages, dialects are the regional variations of language. దేనిని మనం రీజనల్ వేరియేషన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం చూడండి. Regional variation of language is called as dialect. Answer is number 4. Next, 49. English also include French words dash Norman conquest. సో ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, ఫ్రెంచ్ వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్లోకి ఎప్పుడు వచ్చినాయి? నార్మన్ కాంక్వెస్ట్కి ముందు వచ్చినాయా, తర్వాత వచ్చినాయా? తర్వాత వచ్చినాయి అండి. లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆన్సర్ అండి. English also contain French derived words after it was ruled by the French spoken kings, followed by Norman conquest. So English also include French words after Norman conquest. నెక్స్ట్, సో ముందు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చి ఆక్యుపై చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రెంచ్ పదాలు వచ్చి ఇంగ్లీష్లో చేరినాయి అన్నమాట. అందుకని ఆఫ్టర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. డాష్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ జర్మానిక్ లాంగ్వేజెస్. సో ఏ పదం ఏది జర్మానిక్ లాంగ్వేజెస్లోకి ఏమి వెళ్తాయి? ఇందాక జర్మానిక్ లాంగ్వేజెస్ అండి. ఇది Anglo-Saxon who conquered Britain ended the Roman Empire spoken Germanic language which later became English. Dash is a part of a Germanic language. Britain, Anglo-Saxon, English, Roman Empire and none. Answer is number 3. English is a part of Germanic language. Okay. So దానిలో ఇంకా జర్మానిక్ లాంగ్వేజెస్లో ఇంకేం వస్తాయండి? డానిష్, డచ్, జర్మన్, స్వీడిష్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఇవన్నిటిని కలిపితే మనం జర్మానిక్ లాంగ్వేజెస్ అన్నమాట. So that's it. That's the end for the explanation to SBI Apprentice paper. Thank you very much.